ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਰਖਾਸਤ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਲਾਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਕਾਰਥੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। Because it's the height that you can spend, you can also spend less. We're a different body. So does any of you believe then the Senate broke their word on the debt ceiling? Because they spent more than the limit. But somehow I'm wrong because I want to save the taxpayers more money. We're our own body. I have 2 children. If I give them each $100 for dinner and one spends 100 and one spends 80, am I going to yell at the one who spent 80 and said, oh my God, you got to spend it all? It's not our money. And why am I getting criticized because I'm fighting for the American people that we can eliminate waste? And you know what? We're our own body. So if we can pass the bills, and the Senate can pass the bills, but they pass them higher, but they haven't passed anything, somehow I'm wrong. I kept my word. I did not spend over the limit. They broke their word. No, you're making no sense. What transactional did it? No, I did no transactional. I tried to pass a conservative stopgap measure that secured the border and actually cut spending. When that didn't go, the only bill that was going was sitting over in the Senate that had a stopgap measure, disaster, and Ukraine. I made a decision as Speaker to keep the government open, and I put something on the floor. And let me get this straight to all of you, because someone said I did wrong. 72-hour rule, I'm the only one who's lived by it. We're the ones who created it. We never broke the 72-hour rule. The bill I put on the floor was a suspension, which takes a 2/3 vote. And you know what? You can put a suspension on a rule, and you can waive it based upon the leadership. That's exactly what I followed. So my question to you is, when somebody says something, don't take it that it's gospel. Why don't you ask them to point? When Gates said I didn't follow, said, show me one place. You saw Massey, Thomas Massey, who is the hardest line person, say we followed all the rules all the time. That he was in the room when the agreement was made, and then we surpassed what we said we would do. ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਵੰਦ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। I can't speak to individual polls, and certainly the American people should speak for themselves. We believe that Americans understand what's at stake here. We believe that Americans understand that it's not, although it is first and foremost about Ukraine and the Ukrainian people and their sovereignty, it is bigger than that. The American people understand that there's more at stake here than just the borders of Ukraine. It's the vast security environment on the European continent. And it's the very idea of independence, which is a founding ideal in this country. If there's one thing that all Americans, no matter who you vote for, can get behind, it's the idea of independence. That's what Ukraine's fighting for.
their right to be an independent state. It's what we fought for in 1776. And most Americans will also know and remember that we didn't win and secure our independence without foreign help from abroad. That's all Ukraine's asking for. They're just asking for foreign help and assistance to do this fighting. And they're the ones doing this fighting. So we're going to continue to make the case. We're going to continue to make it clear to Congress and to the American people what we're doing and why we're doing it. But there is so much more at stake here than just Ukraine. And again, we think that the American people understand that. There's more than 50 nations providing support to Ukraine, and typically we allow those nations to speak to what they're doing. Some countries give lethal capabilities, some don't. Some give financial assistance, some don't. Some don't want a lot of public attention on the support they're giving to Ukraine. So we respect that. So I'll let Pakistan speak for what it's doing for Ukraine. On your question about Imran Khan, you're suggesting that there's some sort of linkage here to his removal and these protests and some sort of American action. This is a domestic issue for the Pakistani people and the Pakistani government to speak to and to deal with. Go ahead, Catherine. We're going to move on. Go ahead, Catherine. John, do you think the Pentagon will have to begin conserving what it sent to Ukraine, given the budgetary uncertainty? I think in coming weeks, you'll see a relatively consistent and continuity of support to Ukraine through Drawdown Authority. The Pentagon still has several $1 billion available to it in unexpired but yet appropriated presidential drawdown authority. So look, we've been providing security assistance to Ukraine about every 2 weeks, and I think you're going to continue to see that be the case for coming weeks. But absent additional funding by Congress, appropriated funding, such as the supplemental we asked for, eventually, you run into a hard stop there. And we want to make sure that ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੈਰਿਕ ਗਾਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕਈ ਚੀਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਡਰੱਗ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। We are here today to announce a series of actions we are taking to target the trafficking of fentanyl at every stage and in every part of the world. But more important, we are here today to deliver a message on behalf of the United States government. We know who is responsible for poisoning the American people with fentanyl. We know who is responsible for shattering families and communities across the United States with drug poisonings and overdoses. We know that behind the deaths of hundreds of thousands of Americans is a cartel-driven fentanyl trafficking network that spans countries and continents. We know that this network includes the cartel's leaders, their drug traffickers, their money launderers, their clandestine lab operators, their security forces, their weapons suppliers, and their chemical suppliers. And we know that this global fentanyl supply chain, which ends with the deaths of Americans, often starts with chemical companies in China. Our agents and prosecutors are working every day to get fentanyl out of our communities and bring to justice those who put it there. Recently, that work has included charging 23 Sinaloa cartel members, associates, and leaders for their roles in running the largest, most violent, and most prolific fentanyl trafficking operation in the world. And it has included the department's first ever charges against chemical companies based in China for trafficking fentanyl precursor chemicals directly into the United States. Today, we are announcing several more actions we are taking across the government to disrupt every single aspect of the global fentanyl trafficking network. First, in 8 separate indictments in the middle and southern districts of Florida, the Justice Department charged 8 companies based in China and 12 of their executives for crimes related to the production, distribution, and importation of fentanyl, other synthetic opioids, methamphetamines, and their precursor chemicals.
As detailed in the indictments unsealed today, the precursor chemicals used to make synthetic opioids like fentanyl are primarily manufactured and distributed by China-based chemical companies. These companies advertise the sale of precursor chemicals online using different websites and social media platforms. They then ship the building blocks needed to create deadly drugs all over the world. To evade detection by U.S. law enforcement, they use fake return addresses, include fraudulent invoices that mislabel the products, and disguise the chemicals in packaging such as dog food bags. In just one example, one of the defendants, a pharmaceutical technology company located in China, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ USA ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਦਲੀ ਪੈੜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਸਿਰਜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਬੰਨੇ। ਮੱਧ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ MP ਗ੍ਰੈਗ ਫਰਗਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਲੈਕ ਸ਼ਖਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਰਗਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੈਫਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। To let their name stand to become Speaker of the House of Commons. Let us all give them a huge round of applause. They are amazing Canadians. They have served this House, especially the speakership team. The two assistant speakers and the deputy speaker in particular have served this House very well and with great honour and integrity. And I hope to continue to count on your sage advice and your support as we move forward for the rest of this Parliament. I'm really looking forward to working collaboratively with all of you. And thank you for the applause. I know that in politics, there are only two times when people give you strong applause and they're happy to see you: the day you arrive and, of course, the day you leave. The Speaker, to use the old hockey analogy, is nothing more than a referee. And if there's one thing I know, is that nobody pays good money to go see the referee. They go to see the stars, you, the players on the ice. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੁਣ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ PM ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। Created unprecedented strain, particularly on middle class and working class peoples who are now forced in many cases to live in tents, to lose their homes, who are skipping meals. We have 7 million who cannot afford food because of the inflationary taxes imposed upon that food by an overly greedy government. And so now more than ever, the role of Parliament in restraining the power of the Prime Minister is primordial. And we will continue to carry out that role proudly on the floor of this House of Commons, because we will always remember that we are servants and not masters of the Canadian.
And, Mr. Speaker, we will do it with common sense. Now, why is this important? I hear some members of the government who don't like the sound of the word common sense, and we can understand why they wouldn't. But isn't it interesting that this is called the House of Commons for a reason? Common wisdom, our common resources, our common heritage, and our common future is determined by the people elected to serve in this place. And we must always do it with common sense, the common sense of the common people, united for our common home. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਜੋਂ ਵੈਬ ਕੇਨਿਊ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇਨਿਊ ਨੂੰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨ ਨੌਰਕਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਨਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। You know, a lot of people in the big cities, they look down on us here in Manitoba. Flyover country, they said. Winterpeg, man, it's cold out, they said. But look what little old Manitoba did tonight. Manitoba was the first province to give women the right to vote. Manitoba's done a lot of very notable things. Manitoba did something more progressive than any of those big cities ever did. We elected a strong team of New Democrats to fix health care and make your life more affordable. To the people in healthcare, to the people working in the bedside today, to the people thinking of pursuing a career, to healthcare workers across the country, in other provinces around the world, I have a simple message to you. We need you. We are doing exciting things with healthcare here in Manitoba. We're going to build new emergency rooms. We're going to build a new cancer care headquarters. More clinician researchers to bring the best quality care to you, the people of Manitoba. And so, for all the people out there who work in healthcare, we need you. The nurses, the doctors, the healthcare professionals, the healthcare aides, we need you to work with us to build something special here in the healthcare system in Manitoba. I want to speak to the young Nietzsches out there. I want to speak to young people from all backgrounds. Really, I want to speak to people of all ages, but I want to speak to young Nietzsches in particular. I was given a second chance in life. And I would like to think that I've made good on that opportunity. And you can do the same. Here's how. My life became immeasurably better when I stopped making excuses and I started looking for a reason. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 48 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। So first and foremost, of course, we are in contact with the government of India. We take the Canadians
diplomats' safety very seriously. And we will continue to engage privately because we think that diplomatic conversations are best when they remain private. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'on a des diplomates qu'on nous a demandé de quitter? Est-ce que vous pouvez confirmer? As I told you, we are in constant cooperation and dialogue with India. We asked them full cooperation on the investigation on Mr. Najjar, and at the same time, we've been in close contact, continuing to engage on the question of our diplomatic freedom. Does that sound like you think that there's some way now to stop the expulsion of the Canadian diplomats? But that's 2/3 of the Corps there. So what impact is that going to have on Canadian citizens and businesses? As I mentioned, we will continue to engage, and it is important that we do so. But as I mentioned many times in many of your questions in the past, it is important that in moments of tensions, because indeed there are tensions between both our government, more than ever it's important that diplomats be on the ground. And that's why we believe in the importance of having a strong diplomatic footprint in India. That being said, we are in ongoing conversations with the Indian government, and we will continue to protect. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਹਾਈਵੇ 401 ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ 427 ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਨਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 64 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਲੇਨਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Yeah, this is the one here on Highway 410, just south of Courtney Park, approaching Highway 401 around just before 7 o'clock, actually. A motorcyclist was traveling southbound in the HOV lanes. Traffic was slower in the other lanes, and another passenger vehicle cut across from the through lanes right in front of the path of the motorcyclist in the HOV lane. The motorcyclist is in a trauma center right now with serious injuries. He's a 24-year-old man from Brampton. The driver of the car is another person from Brampton. He is in custody right now for careless driving causing bodily harm. He was the lone person in this vehicle as he cut in front of the HOV lane. Obviously, we've got all kinds of issues with that. We have seen dash cam already of the situation. Pretty frightening to see something like that happen, especially to a motorcyclist. So we have 2 lanes blocked here right now on Highway 410 southbound, just waiting for updates. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਰਖਾਸਤ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਲਾਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।